Sejam todos bem-vindos. Essa é a nossa terceira sessão de 4 do nosso curso online Cultivo da Sabedoria Impecável, da Vacuidade e da Originação Interdependente, com Geshe Dorji Damdul. Essa será a nossa última sessão traduzida pela tradutora Helena Hungria, que, por força de outros compromissos preteritamente agendados, será substituída pelo Valentim Conte. Quero aproveitar e lembrar a todos que estão fora do Brasil para que envie seu e-mail de participação para events@tibethouse.org.br. I want to ask you, outside from Brazil, please send your email to confirm your presence here to events@tibethouse.org.br. Estamos aguardando Geshe Dorji Damdul. E então iniciaremos. Anna, should I begin? Allow Gisela, Yeah, the internet I guess- chick, but allow Okay. Gisela not to the Como Deli Gisela. Allow Curso na Tigre Gisela. Allow- Mora internet is pure to Giota. Less. Alta kozun digor ver. Allow Gisela. Less tujana. Okay. Welcome you all to the third session. Our respected Mr. Jigmela, the representative of His Holiness the Dalai Lama, the Brazil, and the Ana Paula. Thank you for the introduction, and also the Helena. Thank you for being the translator, and all the participants. It's a great joy for me to be with all of you here. Bem-vindo a todos nessa terceira sessão. Gostaria de agradecer também ao DIGME como representante da Sua Santidade o Dalai Lama no Brasil, Ana Paula pela apresentação feita, Helena pela tradução e a todos os participantes, obrigado por estarem aqui conosco. Before we, given that this teaching today is more precisely on emptiness, emptiness usually it requires several sessions. Since we have only 2 sessions, we'll try to make the most of our being together. For this, we will recite the Heart Sutra mantra together 3 times. And I'll say this, and all of us, if you know how to say this, chant this, we'll chant together. And if not, listen to us and then join us. Então, os ensinamentos hoje serão focados na vacuidade e, normalmente, esse assunto precisa de várias sessões e nós vamos fazer o máximo que nós pudermos aqui juntos. E, para começar, nós vamos fazer o Sutra do Coração 3 vezes. Eu vou dizê-lo, todos vocês que conhecem poderão fazer esse mantra junto comigo. Quem não conhece pode ouvir e assim estaremos todos juntos. And setting a proper motivation is very important. Although what we're doing is a very rigorous academic learning, at the same time, there's a purpose behind doing this, to tame our mind, to make us happier, to make others happier. So because of this, the setting proper motivation makes a whole difference. And setting proper motivation, for this, visualize
all the enlightened beings, all the Buddhas and Bodhisattvas on space in front of us, particularly like Arjuna and Acharya Chandragurti and so forth, all these great enlightened beings there, and your two parents, your children, and all dear mothers and beings around you. And imagine that you are leading this, the Heart Sutra, the mantra recitation, and all beings are happily joining you to undertake the journey of cleansing the mental defilements by waking up from the sleep of ignorance. Então, é muito importante nós termos a motivação, e para o que nós vamos fazer agora é necessário um aprendizado acadêmico bem rigoroso, e todos queremos a felicidade não só para nós, mas para todos. E isso é uma motivação que faz a diferença. Para isso, nós vamos visualizar todos os seres iluminados, os Budas, os Bodhisattvas à nossa frente, como Nagarjuna, e todos os seres iluminados. Também tendo em mente os nossos pais, crianças, todas as pessoas que nos são queridas, e nós, então, recitaremos o Sutra do Coração para limpar os nossos venenos mentais e para podermos despertar da ignorância. Okay. Eyata om gade gade para gade para sam gade bodhiswa tyata om gade gade para gade para sam gade bodhiswa tyata om gade gade para gade para sam gade bodhiswa tyata om gade gade para gade para sam gade bodhiswa. Okay, the last two sessions we already laid the ground as to why, why or how the meditation on emptiness is very important. And for this today, to quickly review what we did before, that the pains that we go through, and even the happiness that we experience, they are more in the form of the experiences of the pain and happiness that we go through in the dreams. And then when you wake up, you're freed from all the pains, the fears created in the dream. They're all the projection of mind, but failing to see them as your projection, you see them as object real, and that disturbs our mind. So, usually they explain this mechanism in the form of the 6 steps. Number 1, that, like, for example, okay, let's say that the dream, we took the example of dream, how our emotions are stirred in the dream. So learn the 6 steps and then apply this in a real life. Once you get a glimpse of emptiness, try to apply this in a real life, then we'll see that these two are very similar. Então, nós vimos nas primeiras 2 sessões
por que e como a meditação é importante sobre a vacuidade. Então, hoje nós vamos falar a dor pela qual a gente passa, que nos acomete, e mesmo a felicidade que nós experimentamos, mas essa dor e essa felicidade, na verdade, são como sonhos, e quando nós despertamos, a gente percebe que estamos livres dessa dor, e que tanto a dor quanto esses medos foram criados num sonho, como se fossem sonhos. E isso não deixam de ser as nossas projeções, porém, nós as consideramos como sendo reais. Então, geralmente, eu explico isso esse mecanismo todo, através de 6 passos, 6 estágios. O primeiro é em relação ao sonho, como tudo começa num sonho, e a gente daí tenta aplicar isso na vida real. Assim que a gente tem uma percepção da vacuidade, nós começamos a achar isso como sendo coisas semelhantes. So the 6 steps with which how the dream is created and how the dream affects us and we react. Number 1 is that our mind creates a dream. And then, as I explained this, see if you agree with me. And then unless you try to tally what I'm saying with what you know, unless you do that, then the benefit is going to be much less. So just the first step is that our mind, as we fall asleep, our mind projects the dream. Is your mind which projecting dream, meaning your mind is creating the dream, number 1. Number 2, that you are unaware that you are creating the dream in the dream. You are unaware that you are creating the dream. Number 3, because that you are unaware that you are creating it, you see the dream appears as so real. The dream appears as objectively real. On the object, the dream appears as real, number 3. Number 4, the dream appears as real, and then you believe. From the object, it appears as real, number 3. Number 4, your mind, subjectively, you believe that it is real, this number 4. Because you see that is real, you believe it to be real, the object affects you. If it is nice, it triggers attachment within you. If it is the undesirable, it attracts aversion within your mind. It affects you. Number 6, then you react. You react. That is karma. So the karma then gives rise to the result. So these are 6 steps. 6-step mechanism by which we accumulate negative karma, and thus we suffer continuously in the miseries. Então, temos 6 estágios em relação a esse sonho, esse sonhar que nos afeta bastante, e nós, então, desenvolvemos as nossas ações baseadas nisso. A mente é que cria esse sonho. Vocês precisam ver por si só, não apenas simplesmente concordar comigo. Vocês precisam não só ouvir o que eu falo, mas experienciar cada um. E primeiro passo, então, a nossa mente está dormida e ela sonha, tem essa projeção que é um sonho, e nós criamos esse sonho. O segundo passo, nós não temos consciência que criamos isso. O terceiro passo, por não termos a consciência de criar isso, os sonhos parecem que são reais e parecem como objetos reais para nós. O quarto passo, como parecendo reais para nós os consideramos reais,
nós acreditamos naquilo. Quinto passo, como a gente vê isso como sendo real, nós acreditamos nisso. E esses objetos, então, vão nos afetar. Se é um objeto agradável, bonito, criamos o apego. Se não é, se é algo desagradável, criamos, então, a aversão. O sexto passo, nós reagimos a isso, e isso cria o karma. E o karma sempre tem resultados. Então, através desses 6 passos, esse mecanismo que contém 6 estágios, cria-se o karma, e dessa maneira nós vamos sofrer continuamente. So here we see that this karma, it has 2 functions. Not one, to bring the future miseries as a result. Number 2, the karma make the mind to involuntarily move. Movement of the mind happens, involuntary movement. So this movement is agitation, stress. And if the movement is so intense, it's anxietic. If the movement is prolonged, it's depression. Então, esse karma tem 2 funções. Primeiro, nos deixar tristes e muito afetados. Segundo, como resultado, né? Segundo, a segunda função é o movimento da nossa mente, que significa muita agitação, muito estresse. Se esse movimento é muito intenso, pode resultar em ansiedade. E se é uma coisa que se prolonga, pode vir a depressão. And when we think about the workings of this karma, particularly the negative karma, in terms of the pains that we go through in our life. So sometimes we don't do anything bad, but then we go through so much of pain. No doubt that is the effect of the previous karma. This is number 1. Number 2 is a self-creation problem, self-creation. Agitation, unnecessary agitations, and so forth. This is all because of this, the movement, involuntary movement of the mind. And if you don't want this involuntary movement of mind in a very intense form or a prolonged form, then what we should be doing is that, knowing that this movement, this involuntary movement of the mind is the reaction to mind. This reaction to mind is because of the object affecting us. You have to make the object not affect us. And if you want to stop the object to affect us, you have to stop believing the object to be objectively real. If you want to stop believing the object to be objectively real, the object must stop to appear as real. If you want to stop the object to appear as real, you have to stop. You should be aware that it is your mind which is projecting the dream. And if you want to be aware of this awakening happens when you wake up. So when you wake up means you stop projection. So this is how we see that the pains, mental anxiety, stress, and so forth on one hand. And number 2, about the future occurrence of the miseries, all can be stopped by reversing these 6 steps. Reversing the 6 steps. So finally, to reverse, the last one is to wake up, to stop the projection. Então, percebendo como funciona o karma negativo, as dores que temos na nossa vida, a gente pode não ter feito nada de ruim, mas passamos por essas dores que são resultado de karmas anteriores. São problemas, agitações que são autocriadas, porque há esse movimento involuntário da mente, que pode ser intenso ou muito prolongado, e que a gente acha que precisa ter uma reação
em relação à mente, porque a gente acha que esses objetos nos afetam, mas, na verdade, não nos deveriam afetar, porque nós pensamos que esses objetos são reais, mas eles não são. E quando a gente percebe que eles não são, deixamos de ver esses objetos como sendo reais. E, para isso, quando isso acontece, você desperta a sua mente. E você percebe, então, que foi apenas um sonho. Aí acontece o despertar e você para de fazer projeções, interrompe, para de ter dor, ansiedade, depressão e tudo isso, seguindo esses 6 steps, esses 6 passos. Então, o contrário de tudo isso é você se despertar e aí, dessa maneira, parando com as projeções. So the point is that how to wake up to stop the projection of the things, of the dream, to stop the projection of the samsaric dream. How to wake up, this question. So for this, we need to understand emptiness. Waking up means to know the dream is empty of being real. To know that the dream is empty of being real. So empty of being real means what we are seeing, they're empty of being real. They're empty of being objectively real. This is what we need to realize. Então, como despertar? Como parar com essas projeções que são esses sonhos do samsara? Nós precisamos, para isso, entender o que é a vacuidade. Então, despertar é perceber que esses sonhos são vazios de realidade. Não ver esses objetos como sendo reais. Nós precisamos perceber isso. Okay. So the question is how to wake up. So for this, the emptiness, to know that things are empty of being real. And to know this, we need to know okay, first of all, we need to ask 2 questions. The first question is, do things exist? Because the concept of emptiness is very popular all over the world. And in Western philosophy, Eastern philosophy, even physics talks about, say, not explicitly as emptiness, but as with the quantum mechanics, the observed makes sense by dependence on the observer. How the observed is the dependent on the observer. Independent of the observer, observed makes no sense. This is quantum mechanics. So we see that all these traditions, be it Western philosophy, the Asian philosophy, physics, Buddhist philosophy, and I would say that even neuroscience, if among the participants you have the idea of neuroscience, some of the very brilliant neuroscientists, they will say that what we are seeing is not the reality. What we are seeing is just a play of the neurons. This is the amazing. And for one time, when I was in Israel for a conference on consciousness, what is consciousness from the point of view of neuroscience? What is it like from the point of view of the various the traditions of psychology? So there was one, a very senior neuroscientist, and we were together on the bus going from the hotel to the conference venue. And he was very senior, the professor. It was back in 2019. And very senior, he must be in his 70s already. And then we became very close. And then he told me that what are the ways to manage your emotions, he said. And then I told him about we have to discover the discrepancy between appearance and the reality.
how things appear, they stir your emotions, and if you know the reality, then the emotions will subside on their own. This is what I told him. Then he said that even from neuroscience point of view, I'm 100% sure that what I'm seeing is not the reality. So this is what he told me. And earlier I used to hear this from other scientists saying that from neuroscience point of view, there's a discrepancy between appearance and reality. All are just a play of the neurons. Neurons, they fire, and on the basis of which we have different experiences coming. That's it. So beyond the experiences coming, beyond that, there's nothing there as external or there as anything. So this is what I heard before. And then that point, a neuroscientist, a very senior neuroscientist, he openly said that I'm 100%, I know that what I'm seeing is 100% is not reality. I know it for sure. So we see that different traditions, they account for the discrepancy between appearance and reality. So the point is that we are trying to unfold this reality. How there's a discrepancy there, then on that basis, once you know that what I'm seeing is not the reality, what you see is coming from your mind, which means it's not from the object, it's empty from the object. This is the emptiness concept. To know this well, we must address the two questions. Então, podemos perguntar como que isso acontece, né? Como que há essa vacuidade, como que os objetos estão vazios de ser reais. Então, podemos fazer duas perguntas. Primeiro, as coisas existem? Vacuidade pode se tornar uma coisa bastante popular, é bastante popular no Ocidente, na filosofia oriental, na física também, onde não se fala explicitamente sobre a vacuidade, mas nós temos a física quântica, que sempre fala que o que é observado depende do observador. Então, há tradições, tanto no Ocidente e na Ásia, ou baseado na física, na filosofia budista, na neurociência também. Os neurocientistas foram muito brilhantes em perceber que o que nós vemos não é a realidade, que é apenas uma função dos neurônios, um jogo, digamos assim, dos neurônios. Certa vez eu estava em Israel, numa conferência sobre consciência, e junto com neurocientistas, e também baseado na tradição da psicologia, e eu me encontrava, certa ocasião, no ônibus com um outro neurocientista bastante conceituado, indo do hotel para o local da conferência. Ele devia ter mais ou menos uns 70 anos, era professor, isso foi mais ou menos em 2019, e nós conversamos e nos tornamos bastante próximos. E ele disse, me perguntou, como lidar com as emoções, né? Então, eu respondi que, para isso, é bom descobrir que a aparência é diferente da realidade. Se a gente saber entender essa realidade, então as emoções se murcham, digamos assim. Então, ele falou, mas eu vejo que não vemos a realidade, eu percebo que nós não vemos a realidade. E precisamos ver, e outros neurocientistas também falavam que o que nós achamos e vemos como sendo realidade não é nada mais do que o jogo que acontece entre os neurônios, que isso é diferente da experiência em si. Então, além disso, não há nada, não existe nada. Então,
outros neurocientistas de grande conceito também disseram que 100% vem que nós não percebemos, não vemos a realidade. E isso acontece em várias tradições, e isso vai, então, foi desenvolvendo o trabalho deles. E percebemos que tudo vem da nossa mente, que a nossa mente está vazia do objeto, que é separado, e isso é a vacuidade. The first question is, do things exist? Do things exist? You, myself, your family, your house, the world, the COVID-19, and and all these, do they exist? This is the first question. If the answer is no, thinking that I'm talking about emptiness, so nothing exists, this is not emptiness, this is nihilism. This is nihilism. This is the first. Então, para isso, nós precisamos responder a duas perguntas. Primeira pergunta, as coisas existem? Você existe, eu, a família, a casa, o mundo, Covid-19, isso existe? Se a resposta é não, isso não é vacuidade, isso é nihilismo. Only if you are able to say yes, that things exist. So to know emptiness, your mind must be extremely realistic, extremely objective, and your mind must be extremely intelligent. And only if you're able to say yes, things exist, good things, bad things, you do good things, happiness will follow. You are being lazy, you will not succeed in life. All these realities exist. Only if the answer is yes to the first question, then you are entitled to go for the second question. Second question is, do things exist objectively? This question. Do things exist as real, objectively? For this, if the answer is yes, things exist objectively, you'll fall into absolutism. Absolutism, the extreme of absolutism. So here the answer should be no. Only then you come to know that, okay, things don't exist things don't exist real objectively. Things only exist by the projection of your mind. So this should be the answer to the second question. Então, se a resposta for sim, as coisas existem, você, eu, etc., então nós precisamos ser realistas, objetivo, a mente, não nós, a mente precisa ser extremamente realista, objetiva, inteligente. Se as coisas existem, então, podem ter coisas boas, ruins, você pode ser preguiçoso e não suceder na vida, todas as realidades existem. Se a resposta é sim, aí vem a próxima pergunta, mas elas existem como sendo reais, objetivamente? Se a resposta é sim, então a gente vem para o absolutismo. A resposta deveria ser não, porque só existe através da projeção da nossa mente. No sound. No sound. No sound, Geshe. Okay. Thank you. Okay. So these two questions are very important. The first question, do things exist? If your answer is no, you fall into the extreme of nihilism. Then the question is, only if you say yes, things exist. The question is, do things exist objectively? If the answer is yes, you fall into the extreme of absolutism.
So the answer should be no, things don't exist objectively. So these are two things that we need to keep in mind. So why these two questions are so important is because emptiness should not be understood as nihilism. Emptiness should be understood as the middle way. Então, essas duas perguntas são muito importantes. Primeiro, as coisas existem? Se a resposta é não, caímos no nihilismo. Se a resposta é sim, devemos perguntar, elas existem objetivamente? Se a resposta for sim a isso, caímos no absolutismo. Então, a resposta deveria ser não, não existem objetivamente. E por que isso é tão importante? Porque a vacuidade não é um nihilismo, é o caminho do meio. Okay. So emptiness should not be should be understood as the middle way. And how middle way? So always, whenever we learn something, make sure that we learn it rationally, with reasons, not to take things blindly. This is so important. In other words, say there's no room for blind faith in order to get the experience of emptiness. So for emptiness, you must go through an extremely thorough analytical inquiry and the very fine the understanding of the reality. So for this, they say, how is emptiness the middle way? How is emptiness the middle way? For this, we have to know that emptiness means dependent origination, number one, and dependent origination means the middle way. So there are two things to keep in mind. Number one, that emptiness means the middle way. Number two, middle way means, emptiness means the dependent origination, and dependent origination means the middle way. For example, in mathematics, we say A equals B, B equals C, therefore A equals C. So likewise, emptiness equals dependent origination equals middle way, therefore emptiness equals middle way. This is what we need to learn. Então, falamos que a vacuidade é o caminho do meio, mas como assim? A gente precisa aprender, quando a gente aprende algo, precisa aprender racionalmente, usando a razão e não cegamente. Não há espaço para ter uma fé cega, para se experienciar a vacuidade. Isso precisa acontecer através de uma pesquisa analítica profunda. Precisamos ter uma compreensão muito profunda da realidade. Então, para isso, chegamos à vacuidade como sendo o caminho do meio. O que quer dizer isso? Isso quer dizer que a vacuidade é relacionada com a originação independente. E isso leva ao caminho do meio. Então, vacuidade, originação independente e caminho do meio. É a mesma coisa com a matemática. Se falamos que A igual a B, B igual a C, portanto, A igual a C. Então, se falamos que a vacuidade é igual à originação independente e que a originação interdependente é igual ao caminho do meio, portanto, vacuidade é igual ao caminho do meio. Okay, to understand this, there are two aspects. Number one is, how can we know that emptiness means the middle way? Emptiness means dependent origination. Number two, how can you know that dependent origination means the middle way? And once you logically understand these 2 points so well, then you can deduce, therefore emptiness means the middle way. So the first part, how is emptiness, how does it equal to a dependent origination? So for this, we need to know that we need to know 5 points. Number one, emptiness.
And then the emptiness, number 2, emptiness is a short form of emptiness of independent existence. Let me repeat it. Emptiness means being a short form of emptiness of independent existence, number 2. Number 3, emptiness of independent existence means nothing exists independently. Let me repeat it. Emptiness of independent existence means nothing exists independently. Number 4, nothing exists independently means everything exists by dependence. Everything is by dependence. Number 5, everything is by dependence means everything is dependently originated. So from this, we come to deduce that emptiness means the dependent origination. It doesn't mean nothingness, it means dependent origination. This is the first part. Então, precisamos ver 2 aspectos em relação a isso. Como saber que a vacuidade está relacionada com a originação dependente? Então, como a originação dependente leva ao caminho do meio? Logicamente, falando de maneira lógica, há 2 pontos que precisamos entender e entender como chegar a entender que a vacuidade está relacionada com o caminho do meio, é o caminho do meio. E para isso a gente precisa entender 5 pontos. Primeiro, entender o que é vacuidade. Segundo, entender que a vacuidade é uma maneira abreviada de entender a existência, que a existência é interdependente. E, terceiro ponto, entendendo que a existência é interdependente, isso quer dizer que não existe nada que seja independente uma coisa da outra. Quarto ponto, entendendo que tudo existe de maneira dependente. Quinto ponto, isso quer dizer, existir de maneira dependente, quer dizer que tudo se originou de uma maneira dependente. E assim a gente entende que a vacuidade quer dizer essa originação interdependente. The next part is how dependent origination means middle way. And again, for this, we need to, we're not to follow blindly, we have to know it logically or rationally. Dependent origination has 2 parts, dependence and origination. The first, dependence. When we say dependence, it rejects independence. When you say dependence, it rejects independence. Independent existence, and absolute existence, these 2 mean the same, is absolute, it is independent. So these 2 are seen as synonymous. So when I say dependent, it rejects the extreme of absolutism. And the second part, which is origination. Origination means something that comes into origination, that something comes into existence. What's the opposite of existence? Non-existence or nihilism. So when you say origination, it rejects the extreme of nihilism. Bringing the 2 together, dependent and origination together, rejects the 2 extremes. Rejecting the 2 extremes is following the middle way. So therefore, dependent origination means the middle way. Então, como vamos entender que a originação dependente quer dizer o caminho do meio? Aqui não é uma questão de se ter uma fé cega, mas de fazer isso de uma maneira racional e lógica. E tem, então, 2 partes aí. Dependente, primeiro, originação, segundo, ou originação, primeiro, e dependência, segundo.
Primeiro, originação, algo que vem a existir, que começa a existir, e para isso podemos pensar, bom, se existe a coisa que não existe, mas aí caímos no niilismo. Então, originação quer dizer rejeitar esse niilismo. E a outra parte, dependência, isso rejeita a independência. Então, se existe a independência, aí também caímos no absolutismo, mesmo problema. Então, a dependência rejeita esse extremo do absolutismo. E essas duas palavras juntas, originação, dependente, rejeita, então, os dois extremos. Isso quer dizer, seguimos o caminho do meio. Portanto, originação dependente quer dizer o caminho do meio. So from this, we come to know that emptiness means dependent origination, number one. Number two, dependent origination means middle way. So bringing them together, we come to know emptiness means the middle way. So emptiness should not be mistaken for nothingness, nihilism. Então, aí, a partir daí, nós entendemos, então, que a vacuidade é uma originação dependente, que essa originação dependente é o caminho do meio, portanto, a vacuidade é o caminho do meio. Não devemos entender a vacuidade como não sendo nada, isso é niilismo. So this, if you understand emptiness in this context, as the middle way, not as nihilism, then we see that you can feel that as so profound. Otherwise, if somebody understands emptiness as nihilism or as idealism, then the effects of the experience of emptiness will never happen to us. Is the failing to see emptiness properly. Many people, many thinkers, they think that Are Nagarjuna is an idealist. They do not see idea. They couldn't really appreciate Are Nagarjuna's profound philosophy. So if you simply reject true existence or reject existence in general, then this is very simple, although it does not really accord with the reality, but it's not that complicated or sophisticated. So when does it become sophisticated? Is that one, objectively, everything is rejected, but subjectively, you are able to explain the functionality to the world, the infallible functionality of the world. If that happens, that requires a very sophisticated thought process, and this is where Nagarjuna's philosophy, in order to understand it, one is advised to be extremely the sharp faculty person. But it doesn't mean that if you're not really intelligent, as conventionally be seen, you can train. In the process of learning Nagarjuna's philosophy, in the process, we continue to grow in our intelligence. Então, para entender a vacuidade nesse contexto, como sendo o caminho do meio, não é uma questão de niilismo, é uma coisa que é muito profunda. Então, não confundir com niilismo e idealismo, que isso pode afetar muito, mas não é o que acontece conosco. Então, talvez não vendo isso de uma maneira adequada, correta, algumas pessoas podem pensar de Nagarjuna como sendo um idealista e não perceber a sua filosofia, que é muito profunda. Não é também uma questão de rejeitar a existência de um modo geral. Na verdade, no fundo, não é algo muito complicado, é uma questão de você passar por um processo que é bastante sofisticado. Se você acha que não tem inteligência
que não é uma pessoa inteligente, ou se uma pessoa não se acha inteligente, mas você pode ser treinado. É uma questão de ir treinando para você chegar a entender a profunda filosofia de Nagarjuna, por exemplo. E no processo, a gente vai crescendo e vai aumentando a nossa inteligência. And in future, after learning about emptiness, and of course, in the first place, study extensively. Number two, reflect on this, contemplate and reflect on this, what you've learned. Then number three, meditate. By so doing, with all these three things intact, as extensive learning, extensive reflection, and extensive meditation, if you do get some experience of emptiness, yes, of course, the indications can come to us, to come to the individuals in ways of, some tinge of a fear can come to you, or a tickling sensation come to you. When these two things do happen, you're very fortunate. But at the same time, we should be well warned. We should be well warned that the experience that we get may be a very shallow understanding of emptiness. And how do you know this? How do you know whether the experience of emptiness that comes to me is a shallow or a profound one? It is determined by the how efficaciously you are able to posit the functionality of the world after having rejected the objective existence. You reject objective existence, and then you can posit the functionality of the world so seamlessly and with great ease. If that happens, then you understand the emptiness is going in the proper direction. Whereas you reject some degree of objectivity, but in your mind you find it so difficult to posit the functionality of the world. This is the time where we continue to, it's not that it's bad, it's not that it's wrong, but it's still incomplete, that we need to continue the search, continue to have more serious studies and reflection and meditation. Então, nós precisamos, para ter um futuro, precisamos entender bem a vacuidade. E, para isso, a gente precisa estudar muito, precisamos refletir muito, contemplar muito e meditar muito. Com essas três coisas, nós podemos ter aí a experiência da vacuidade. E alguma indicação dessa existência da vacuidade vem para cada indivíduo. Pode, às vezes, você ter uma sensação de medo, uma sensação de um certo formigamento. Se você tem algum tipo de indicação, aí você é uma pessoa de bastante sorte. Mas precisamos saber bem que essa experiência é algo que é muito rasa, é muito pouca para entender a vacuidade em si. Mas como saber isso? Como determinar se esse processo está sendo de eficácia, de rejeitar a existência objetiva, de ver a funcionalidade do mundo como sendo algo fácil, algo suave e completo. Se a gente rejeita isso, nós vemos que nossa mente acha difícil processar essa funcionalidade do mundo. Mas não está ainda completa a sua compreensão. Para isso, precisa continuar a pesquisar, precisa estudar mais seriamente, precisa refletir mais seriamente e fazer meditação mais seriamente também. So now, what is emptiness? This question. So for this, there are many reasons given to logically
establish what emptiness is, and what oftentimes, or many great masters, they use this reasoning known as the reasoning of the four essentials. Reasoning of the four essentials. Então, vem a pergunta, o que é a vacuidade? Tem muitas razões lógicas de se chegar ao que é a vacuidade. Para esse raciocínio, precisamos ver 4 coisas essenciais. So, we have to remember what these 4 essentials are. We have to study them, and those who are very serious with this, that this is the final liberating factor. This is the one. This wisdom of emptiness is the one which is the final hope for our liberation from the miseries. Once you're convinced of this, then we are advised, or you are advised to explore this more in search of this topic. So for this, the 4 essentials are: number 1, essential of identifying the object negation. Number 2, essential of understanding the emptiness of the objects being one with its parts. Let me repeat it. The essential of understanding the emptiness of the objects being one with its parts, or to be to make it the complete. Number 2, the essential of understanding the emptiness. Number two, I'm repeating number 2, essential of understanding the emptiness of the objects being intrinsically one with its parts. I add this word intrinsically. Let me repeat it. The essential of understanding the emptiness of the objects being intrinsically one with its parts. This is number 2. Number 3, essential of understanding the emptiness of the objects being, rest the same, just this part. Emptiness of objects being intrinsically different from its parts. Earlier one is emptiness of objects being intrinsically one with its parts. Now, emptiness of the objects being different from its parts. Then number 4, emptiness of the essential of understanding the pervasion. Pervasion, and if you want to make it complete, pervasion. Pervasion meaning the necessity which pervades. Emptiness of the essential of understanding the pervasion that, pervasion meaning the necessity, the emptiness of understanding, essential of understanding the pervasion, or essential of understanding the necessity that anything which is empty of being intrinsically one with its parts and intrinsically different from its parts entails or necessitates the emptiness of the objective existence of the object. Let me repeat it. The 4th one, essential of understanding the pervasion that anything which is empty of being intrinsically one and intrinsically different from its parts entails meaning necessitates the emptiness of the objective existence of the object. Ok. Então, para chegar na vacuidade, esses 4 essenciais que a gente precisa entender para chegar à liberação final de todos os nossos problemas e dificuldades. E, para isso, precisa explorar cada vez mais isso e continuar pesquisando. Então, esses 4 essenciais são, primeiro, essencial de identificar a negação do objeto. Segundo, esse essencial compreender que a vacuidade do objeto como sendo intrinsecamente um
com as suas partes. Terceiro ponto, o essencial de entender a vacuidade do objeto como sendo intrinsecamente diferente de suas partes. E quarto, é a vacuidade de algo que a tudo engloba, ou que a tudo precisa. Então, esse vazio, tanto de ser intrinsecamente um com as suas partes, ou de ser intrinsecamente diferente das suas partes, para isso é necessário entender a vacuidade do objeto como a existência do objeto. Okay. Now we have to study each one of these four one by one. Number one are the essential of understanding the object of negation, which means that when you say emptiness, you negate something. It's empty. Let's say that the mug is empty of water, which means the mug does not have water. The mug having more water is negated. So likewise, when you say empty of objective existence, empty of objective reality. So what we negate is objective reality is negated. So this is we have to identify what is negated. If you don't identify what is negated, you cannot get emptiness at all. Então, vamos entender cada um desses essenciais, desses pontos. Vamos estudar cada um deles. O primeiro, a essência da compreensão da natureza da negação. Então, vacuidade é negar algo que é vazio, né? Por exemplo, o copo está vazio de água. Então, está negado, é uma negação. Está vazio da existência objetiva ou de uma realidade. A realidade objetiva está sendo negada. Então, precisa entender e identificar isso, senão não se consegue chegar à vacuidade. So for the first part, which is the essential of identity for the object negation, there should be two things to keep in mind. Two things to be keep in mind. Number one, when you say emptiness of objective reality, what is negated? So for this question, what is negated when talk about emptiness? Answer is objective reality is negated. Second question, what do you mean by objective reality? Então, a primeira parte, em relação à negação, aí tem duas partes relacionadas com isso. A primeira é o vazio da realidade objetiva. Mas o que é negado aí? A realidade objetiva é negada. Segunda parte, o que é essa realidade objetiva? O que isso significa? Okay. Say objective reality. So usually, okay, objective reality. What does it mean by objective reality? That from the object, there's nothing really there. So when you say the dream, when you wake up, you see that the dream contents, they all came from this subject, from your mind, that the dream did not really exist from the object. This is what you realize when you wake up. So the objective reality means something which exists independent of your mind. Something which exists independent of your mind. This is the meaning of objective reality. Então, o que é essa realidade objetiva? Objetiva, quer dizer, não existe nada aí, é como um sonho, né? Quando você desperta, quando você acorda, você vê que o sonho foi algo que veio da sua mente, que o objeto em si não existe. Então, a realidade objetiva é independente da sua mente.
So they say, experientially speaking, what you mean by objective existence is that, let's say that if you know of somebody who is like a joker, who is extremely funny person, very humorous person, and who always cracks jokes everywhere, and very profound jokes. The moment you see this person, it triggers you cannot really control your laughter. You smile, or instantly you feel like laughing to see this person. And this is one part. So this is how you see the object as, okay, you see the person in one way. And then if you look at the same person through electron microscope, you see just a bunch of atoms, and you will not laugh. It's the same object. Same object, you look at through how the person appears to you normally as very funny, a joker, and a very humorous and very easygoing person. And then the same person, you look through electron microscope, you see a bunch of atoms. You stop smiling, you stop laughing. So same object makes you react in two different ways. So the object did not really make the difference. Your perception makes the difference. In the first case, you see the person's objective real there. In the second case, that person disappears. Just a bunch of atoms there. That humorous person is no more there. So it's no more there. Instantly your, say, the reaction changes. So this, in the first case, you see the person as objective, that humorous person as objectively real. In the second case, you see that humorous person is objectively empty, it's not there. So this is how we can relate to the object, the identifying the object negation. We can relate to these experiences. We have the experience. Então, a experiência de perceber essa existência objetiva. Então, por exemplo, você conhece uma pessoa que é muito engraçada, está sempre contando piadas, sempre falando bobagem. Assim que você vê essa pessoa, você já começa a sorrir, você já começa a dar risada, e é uma maneira de ver essa pessoa. Mas, por exemplo, se essa mesma pessoa você olha com um microscópio, você só vai ver átomos. Você não vai rir, não vai achar nada engraçado. O objeto é o mesmo, é a mesma pessoa. Na primeira maneira, você vê a pessoa como sendo sempre engraçada, sempre divertida. Mas se você olha através do microscópio, você só vê átomos, e dessa maneira você não vai rir, não vai achar nada engraçado. É o mesmo objeto que você reage de duas maneiras diferentes. Mas o objeto é o mesmo, não é diferente. O que muda é a sua percepção. No primeiro caso, o objeto está aí. No segundo caso, a pessoa desaparece, são só átomos. Então, no primeiro caso, você vê a pessoa engraçada como sendo algo real. No segundo caso, você vê esse objeto vazio. A pessoa não está mais lá. Então, identificar o objeto, isso é a negação. E nós precisamos ter essa experiência. Okay. Say inner life, whenever we feel excited, whenever we feel extremely sad, or some extreme unpleasant feeling comes to you, and even unpleasant feeling. Although we talk about unpleasant feeling, there are so many different kinds of unpleasant feeling. Unpleasant feeling because of jealousy, unpleasant feeling because of the fear, unpleasant feeling because of, sadness, unpleasant feeling because of somebody cheated on you, deceived on you, or unpleasant feeling because of the loss of near and dear ones,
unpleasant feeling because there's so much expectations and expectations not met, and so forth. There are so many different kinds of unexpected, unpleasant feelings are there. So all these unpleasant feelings, underscoring all these unpleasant feelings, is the belief that the things exist objectively. This is a reality. Yeah. Então, a gente pode ver nas nossas próprias vidas, a gente pode se sentir super entusiasmado, triste, ter sensações, sentimentos desagradáveis que podem se expressar de várias maneiras diferentes. Pode ser ciúmes, medo, tristeza, alguém enganou você, ou traiu você, ou um ente querido morreu, sumiu, ou por causa de expectativas suas. Então, pode ter vários tipos de sensações e sentimentos desagradáveis. Mas tudo isso é ver as coisas com uma existência objetiva, ver isso como sendo a realidade. So with this we see that if you get a glimpse of how things really don't exist as objectively, they're all coming from your mental projection. If you get a glimpse of this, of course, the mental agitation, they will all subside. And not only a glimpse, if you stabilize this experience, if you could stabilize this experience, then the stability of your mind, no matter what situation that you encounter with, your mind can remain absolutely at peace under all situations. So these are the benefits, and you will carry this imprint to the next life. That next life, since early on, since very young age, as a little girl, as a little boy, maybe age 2, 3, 4, 5, you remain a very stable person, no matter what external factors you encounter with. You're very grounded, your mind is so calm, peaceful, that even the elders can be very fascinated to see that how come that this little girl or little boy is able to maintain such calmness in the face of in the face of challenges. So these are all the imprints that you bring from your past. So these imprints you have to create in this life if you don't want to go through miseries in the future lifetimes. Então, nós podemos ter um lampejo das coisas como não tendo a existência objetiva, sendo uma projeção da mente. E, dessa maneira, a nossa agitação pode ser reduzida, ela diminui. Então, não é apenas uma questão de ter esse lampejo, mas de estabilizar essa experiência. E aí, a mente que era desestabilizada, ela pode se acalmar, encontrar uma paz em qualquer situação que ela tenha que passar. Esse é um benefício. E esse benefício você leva para a sua próxima vida. Então, você pode perceber uma criança muito pequena, 3, 4, 5 anos, que tem uma grande estabilidade independente dos seus fatores externos. Está sempre muito tranquila, muita calma, está sempre em paz. E até as pessoas mais velhas percebem nessa criança como ela é calma, como ela é tranquila, apesar de se deparar com desafios. Então, é uma questão que deixa marcas nesta vida, você faz marcas nessa vida para que você, na próxima vida, não tenha esses mesmos problemas, ou que nesta vida você está mais calmo, tranquilo, porque isso você trouxe de uma vida anterior também.
So nowadays, the Tibetan Buddhism becomes very popular everywhere. And people talk about empowerment, people talk about bodhicitta, people talk about the wisdom of emptiness, people talk about mindfulness meditation, and so forth. I say if you get a glimpse of emptiness, then you will say that this is a panacea for all our problems. It's not just going around here and there on the basis of the hearsay. Rather, through conviction, you will see that now I have got the panacea for all my problems. So for this, how can we know that things don't exist objectively? So this will take us to the step number 2, essential number 2, essential number 3, and essential number 4. Então, hoje em dia, o budismo tibetano se tornou bastante popular por toda a parte. Então, se fala em empoderamento, em bodhicitta, em meditação, etc. Mas esse lampejo que temos sobre a vacuidade é uma panaceia para os problemas. Então, há essa convicção, agora eu tenho uma panaceia para os meus problemas. Mas como saber que não existe uma existência objetiva? Para isso, nós precisamos entender melhor os essenciais 2, 3 e 4. So to see if things are real or not. Say, I interact with a flower. So here, so let's say that the flower is the object and my mind is the subject. So when you say the flower doesn't exist objectively, so which means from the object, the flower is empty. So this is what it means. So how can we know that the flower exists objectively or not? How do we know this? So for this, Adi Nagarjuna gave a very beautiful example, the metaphor in his book known as The Precious Garland. So there, Adi Nagarjuna taught, if the mirage were to be water, were not those close by the mirage see water? Let me repeat it. If the mirage were to be water, were not those close by the mirage see water? Meaning that if you, let's say, if you see me from distance, 1 kilometer away from me, and you see me there in water, and you're wondering, is he really in water, or what I'm seeing is just mirage? How do you evaluate that? So the water that you're seeing is from the object. From the object you see is the water. So, or if it's a mirage is not coming from the object, it's coming from your subject. So whether it's coming from the object or coming from the subject, how do you evaluate that? So for this, no doubt, we will go closer towards the object, from where the water appears. So by going closer to the object, you see that there's no trace of water there. You conclude that earlier what you see is the water was simply just your subjective mirage. It's empty of being from the object. So this is how we have to evaluate. Então, como a gente sabe se as coisas são reais ou não? Por exemplo, falando de uma flor. A flor é o objeto, a minha mente é o sujeito, né? A flor não tem uma existência objetiva, ela está vazio de uma existência objetiva. Mas existe objetivamente ou não? Tem uma existência objetivamente ou não? O Nagarjuna tem uma metáfora sobre isso no seu livro, que é a Garlanda Preciosa, The Precious Garland, que ele fala sobre a miragem que aparece na água, que é diferente do objeto em si, que pode estar perto dessa água. Então, como avaliar isso? O objeto em si ou
o que você vê refletido na água, que é, você pensa, então, o que é objeto e o que é o sujeito. A água aparece onde? Daí você pode deduzir que existe a miragem que está vazia do objeto. O que você vê é apenas a miragem que é vazio do objeto. É isso que você precisa avaliar. Okay, so we see that so we have our own experience. I'm sure all of you have your own experience. So sometimes some painters or some artists, what they do is that they say make some paintings, and the paintings, you look very closely, you see just a forest, the trees, rocks, river flowing, that's it. From distance, you see people there. So from distance, you see one thing. From close by, you see another thing. So close by, you see the forest. From distance, you just see some people there. So this is the optical illusion, optical delusion. This is what is happening. So how to evaluate that from the object, what is really there, is by going closer to the object. So whatever life experience that you have, bring them in your life, bring them in this meditation emptiness. This will be very helpful. For all these, we need as many examples as possible to understand how things don't exist from the object. Instead, it's all coming from your mind. We need as many examples. Então, nós podemos ver a nossa própria experiência, né? Por exemplo, ou ter a nossa própria experiência. Por exemplo, pintores ou artistas. Um pintor pode fazer muitos quadros e você olha para esse quadro, você vê uma floresta, árvores, rochas, pedras, um rio que flui. Isso, se afastando à distância, você vê algumas pessoas. Então, se você olha de perto, você vê floresta, etc. Se você se afasta, você pode ver pessoas. Então, o que é isso? Isso é uma ilusão óptica, né? Então, como avaliar isso? Então, a gente precisa ter as nossas próprias experiências na vida e trazer isso para o nosso dia a dia. Meditar na vacuidade e ter muitas dessas experiências para a gente poder entender que, na verdade, tudo vem da nossa mente. So just as if what appears as water, if it is water, then you should see the water as you go close to the object. So likewise, if this flower exists objectively, or if I were to exist objectively, if you were to exist objectively, then the mind going closer to the object should be able to see that. So that mind which goes closer to the object, that is known as ultimate analysis. And that mind which sees the object from distance is known as conventional analysis. So our mind can be classified into two groups: conventional analysis and ultimate analysis. So if the flower does exist objectively, the ultimate analysis should be able to see that. If the flower exists subjectively, ultimate analysis may not be able to see that. As long as it is seen by the conventional analysis, that's fine. But if you believe that the flower exists objectively, it must be seen by the ultimate analysis. So our job is to see if the self, the person, the flower, exists in the eyes of the ultimate analysis. Então, na água, por exemplo, a aparência, o que aparece como sendo água, se realmente é água, a gente vê quando estamos mais perto.
uma flor, por exemplo, ela existe objetivamente, ou eu existo objetivamente, ou você existe objetivamente. A mente, quando está mais próxima de um objeto, nós chamamos isso de análise última. Quando a mente está mais longe do objeto, a gente chama isso de uma análise convencional. Então, a flor, como existência objetiva, é essa análise última que percebe isso, que vê isso. E se uma pessoa ou uma flor existe de uma maneira que é um pouco mais longe, nós enxergamos isso através de uma análise convencional. Okay, so our job is to employ the ultimate analysis to see if the self, the person, or the flower, you, I, house, all these things exist objectively. So how to subject the self, let's say the self, to ultimate analysis? This is the next question. Então, a nossa função agora é fazer essa análise última para ver essa flor, eu, você, uma casa, se isso existe objetivamente. Precisamos fazer essa análise última em relação a nós mesmos, a cada um. Okay, so for this we need to again learn some technical aspects. For example, let's say that subjective as opposed to objective, we need to know the opposites. Subjective as opposed to objective, which means that things exist subjectively, they're empty of objective existence, number one. The conventional as opposed to ultimate. So when you say ultimate analysis, for this we need to know conventional as opposed to ultimate. And the deceptive as opposed to true reality or true existence. Deceptive as opposed to true existence. Then the dependent as opposed to independent. So we need to know these, the opposites, in order to understand conventional, the ultimate analysis and conventional analysis. Então, nós precisamos aprender os diferentes aspectos. Entender o que é subjetivo, o que é um sujeito, o que é um objeto. São coisas opostas, contrárias. Então, a existência, o sujeito pode ser a existência e o objeto pode ser entender a existência objetiva, né? O que é fazer uma análise convencional, ao contrário de uma análise última, são os opostos, coisas contrárias. Entender o que é aquilo que engana e, ao contrário da existência em si. Entender bem o que é dependente, ao contrário do que é independente. Então, nós precisamos entender essas coisas que são contrárias para nós conseguirmos realmente entender o que é uma análise convencional e o que é uma análise última ou suprema. So for this, say when you speak about objective, subjective, this is pretty easy, at least to our, say, how we learn it in the literal sense, objective, subjective. Now, conventional as opposed to ultimate. So we're talking about the ultimate analysis. If things exist ultimately or the objectively, then the ultimate analysis should be able to find it. So for this, ultimate means opposite, which is conventional. So what is meant by conventional, what is meant by ultimate? This is extremely important for us to know. And eventually we come to know that, for example, dependent existence,
subjective existence, conventional existence, deceptive existence, they all mean the same. We'll come to learn that they all mean the same. So for this, the subjective existence and conventional existence, how these were same. Subjective means coming from my mind, but it means the conventional is also coming from the mind. How? This I like to quickly share with you, some examples. Então, falando de o que é objetivo, o que é subjetivo, pode ser fácil para a gente entender através do que a gente aprende e ver isso de uma maneira literal. Mas quando a gente fala de uma análise convencional, ao contrário de uma análise última ou suprema, uma existência convencional ou suprema, a gente, para chegar ao que é supremo ou último, precisa analisar para poder chegar até isso. Então, na verdade, o que é convencional e o que é esse último? É uma coisa muito importante para a gente saber. Por exemplo, a existência dependente, existência subjetiva, existência convencional, existência... tudo isso significa a mesma coisa. A existência subjetiva é igual à existência convencional? Tudo isso vem da mente, mas como assim? Para entender isso, nós precisamos de alguns exemplos. Okay, so the conventional existence, how is it the same as a subjective existence? Subjective meaning your subjective mind. So let's say that when we drive on the left lane, say in Brazil, I'm not sure whether it's which of the two lanes you have to drive, left lane or the right lane. Right lane. Okay, so you have to drive on the right lane. If you drive on the left lane, then you will be put to penalty. You have to pay the bill. You have to pay the penalty. And why you have to pay the penalty? Because you are on the wrong lane. So how do you know that is wrong lane? The lane will not tell you. The lane is the object. The lane will not tell you that, oh, you are driving on the wrong lane. For the lane, there's no difference. But you are put to a penalty if you drive on the left lane in Brazil. So how come that you're on the wrong lane? Why? How that the right lane is the correct and the left lane is wrong? How? It's purely somebody has made the convention. In Brazil, you have to drive on the right lane, not on the left lane. It's purely convention. What do you mean convention? So the government sought the help of some experts, some thinkers, brought them, what should we do? How to solve the traffic problem? So there are so many traffics there, people get stuck there, and you cannot move there. So how to solve this problem? So the experts said that you have to let the cars drive only in one direction. So which direction should we make? Then they create a convention that, okay, let's decide on the right lane. So human thinking decided. Human thinking is your mind. That is a subjective mind. So conventional has a connotation of the subjectivity. So this is how we need to understand the convention. Então, falando de existência convencional, como que isso é igual a uma existência subjetiva, ou seja, da mente, né? Por exemplo, alguns países dirigem no lado esquerdo. Aqui nós dirigimos do lado direito, que foi, se você dirige do lado esquerdo, você ganha uma multa. Mas como é que você sabe? A via em si é um objeto, ela não vai te falar, você está indo na direção errada, na pista errada. Para a pista em si, não faz a menor diferença, ela está lá e você que está dirigindo. Então,
como que você vai sabendo que você está errado? Como é que você sabe qual é a maneira correta de dirigir? Alguém fez uma convenção, alguém decidiu, resolveu chamar um especialista no trânsito, decidiram que tem muito carro, tem muito trânsito, precisa fazer uma certa organização e decidiram, ok, todo mundo dirige nessa direção por essa pista. Então, isso foi resultado do pensamento humano, que decidiu, usando a mente, qual vai ser essa convenção, para se ter um trânsito que funcione. Então, dessa maneira que a gente entende o que é uma coisa convencional. Okay, now the subjecting this, let's say the emptiness of the person, how you are like dream, how your parents, your children, your husband, your wife, all these are like dream, how. So for this, we have to subject them to ultimate analysis. How do you subject them to ultimate analysis? You go beyond the convention. Ultimate means from the object. Subject, the convention means from the subject. So what is seen by the subjective mind go beyond this, which means that, okay, this is me, I'm here. When you say I'm here, this is purely convention. So from this, you go beyond. After seeing you, which is conventionally accepted, after seeing you, still you ask, where am I? My body is a self, or my mind is a self. If you analyze this, you will never find the self. So what do you find? This analysis, which goes beyond how the self is posited conventionally, that is known as the ultimate analysis. Ultimate analysis is the mind which analyzes the self or the objects beyond the conventional acceptance of the object. When you do that, then what do you find? There's a question. Então, o que é a vacuidade da pessoa, por exemplo? Como é que isso é como um sonho? Um pai, um filho, um marido, uma mulher, tudo isso é sonho. Então, uma análise última, ela vai além da convenção, que é o sujeito. A análise última vem do objeto. Então, por exemplo, eu estou aqui. Isso é uma coisa puramente convencional. Agora, vendo você, por exemplo, quando você se vê, você pode perguntar, mas onde que eu estou? A mente é esse eu, você não encontra. Você pode procurar, mas você não encontra. Isso, então, que é uma análise última. Isso quer dizer, a mente analisa esse eu, essa pessoa, esse objeto, por exemplo, além da convenção ou do sujeito, né? E aí, o que você acha? Essa é a pergunta. So they say, what is meant by conventional? What is meant by ultimate? Let's see. House is undeniable reality. Nobody can deny the reality of the existence of the house. If people buy house, people build house, and house is very expensive. This is reality. This is reality. For example, in Singapore, I learned that the first Prime Minister, Lee Kuan Yew, I learned that when he first became the Prime Minister, or when he became the first Prime Minister, he made two commitments to the people of Singapore. Number one, that I'll make, as a Prime Minister of Singapore, I'll make sure that all citizens of Singapore will have a shelter under which to live, number one. Number two, that I'll make sure that all these Singaporeans will have the work to do for their livelihood. These two commitments. That's amazing.
So this is undeniable reality. This is what he did, and this is what he's appreciated for. And I would say that this is one of the greatest secrets of the success of Singaporeans. So having said this, what I'm saying is that the house, this is an undeniable reality. So, and nobody can deny this. And people, when they don't own a house, they have to rent a house or the flat, house, and so forth. This is undeniable. But say how the world sees a house, undeniable as a house, this is one thing. Then if you go beyond this, which is a house? The ceiling is a house, the wall is a house, windows, doors, floor. Then the concept of the house dissolves. The house doesn't make any sense beyond this point of the acceptance of the house by the conventional world. Beyond this, if you still continue to look for the house, search for the house, you will never find the house. This is a point, this indication that you have crossed the border of the conventionality of the house. Então, o que é convencionalidade, o que é essa coisa última ou suprema? Por exemplo, se a gente falar sobre uma casa, é uma realidade inegável uma casa. Ela é construída, você pode comprar uma casa, é uma realidade. Por exemplo, em Singapura, o primeiro-ministro, quando ele tomou posse, Lee Kuan-yew, ele prometeu duas coisas para as pessoas do país. Primeiro, ele prometeu que todos os cidadãos teriam um abrigo, um teto, onde eles poderiam viver. Segunda coisa, que todas as pessoas de Singapura terão trabalho e, assim, poder ganhar o pão para sobreviver, para viver. Isso foi uma coisa incrível, é uma realidade inegável. Foi isso que ele fez e por isso que as pessoas são muito gratas a ele. Foi um grande sucesso que aconteceu em Singapura. Então, a casa, nesse sentido, tem uma realidade que é inegável. Ninguém pode negar isso. Quem não tem uma casa, não compra, né? Que não possui uma casa, você pode alugar uma casa ou um apartamento, enfim, você tem um teto. Porém, como que o mundo vê essa casa? O que é uma casa? Isso vai muito além. A casa é o quê? É a janela? É a porta? É o chão? É o telhado? Aí você vê que esse conceito de casa se dissolve, que não faz o menor sentido. Você não consegue encontrar a casa, esse objeto casa. Então, você aí cruza o limite da convencionalidade da casa. So just as a house, if you analyze beyond the conventionality, house doesn't make any sense. Likewise, a self, when you analyze beyond how that is accepted conventionally, even the concept of self will dissolve, it will not make any sense, which means that self does not exist in the eyes of the ultimate analysis. So, say, what do you find then? So when you go beyond the conventionality of the house, you end up just seeing the walls, the ceiling, the floor, the doors, windows, and so forth. Likewise, for the self, when you go beyond the conventionality of the self, what do you find? You find the 6 elements. First, you find the body and the mind. And this body, we see that it's constituted of the 5 elements. Element earth, water, fire, air, space. The 5 plus the consciousness, 6. So what are the 5? Say the element of the earth, the solid part of the body, like the bones, the flesh, heart, lungs, and so forth. Element of water, the 4 liters of blood,
which is pumped in and out by the heart to different parts of the body. There's the element of water, element of the fire, body heat, 2,500 joules of energy. There's the body heat. Then the element of air, 4.6 liters of air that we breathe in and out through our lungs. And the element space, 99.99% of the body is vacuum space. So these are the 5, the physical elements, and then the 1 mental element. So total there are 6. We are nothing but made of the body and the mind, just as the house is nothing but made of the parts, the walls, the ceilings, the windows, doors, and so forth. Likewise, we're made of these 6 elements. As I said, when you go beyond the conventionality, we see that we just end up seeing the 6 elements and nowhere to be seen as the self. So this is this analysis known as ultimate analysis which goes beyond or which crosses the border of the conventionality. Então, a casa, você analisa além da convenção, se não faz sentido a casa em si. É a mesma coisa acontece com o self, o eu, né? Se você analisa além do convencional, o conceito do eu se dissolve, não faz sentido também. Ele não existe quando se faz uma análise última, né? É a mesma coisa a casa. A casa, se você, não é as paredes, não é o teto, não é a janela, não é a porta. É a mesma coisa o eu, que é analisado além da convenção. O eu são os 6 elementos, né? Do corpo e da mente. O corpo tem 5 elementos, a terra, a água, fogo, o ar e o espaço, mais o 6º elemento, a consciência, que é relacionada com a mente. Então, no elemento terra, nós temos os ossos, a parte dura do corpo. Do elemento água, nós temos os 4 litros de sangue que circulam pelo corpo. O elemento o elemento fogo, que nós temos 2.500 joules de energia, o calor do corpo. O elemento água, ar, que nós temos 4,6 litros de ar que circulam através dos pulmões. O espaço, 99% é vazio. Esses são os 5 elementos físicos. E tem ainda o 6º, que é o elemento mental. Então, corpo e mente, as 2 coisas que vão juntas. Então, a casa, da mesma maneira, é feita de partes, né? Do teto, do chão, etc. Se vai além dessa análise convencional, nós vemos que são 6 elementos. É a mesma coisa com o eu. Então, fazer uma análise última é ir além, cruzar esse limite da convencionalidade. Sorry, Geshe, I can see messages here that might be time for questions and answers. Sorry, I will see. Okay. So the study of the 2 analysis, this is so important to connect us to the 4 essentials, particularly essential number 2, 3, and 4. So we'll stop here. And if there are some questions, I'd like to entertain some questions. Yes. Ok. Então, esse estudo, para terminar, esse estudo da análise dessas 2 maneiras, convencional e última, é muito importante, e isso para se conectar com aqueles 4 essenciais, principalmente o essencial 2, 3 e 4. Então, o Geshe falou que vai parar por aqui e vai ver, eu vou ver aqui as perguntas. I'm going to check the chat for the questions. Helena, você gostaria que eu lesse, não?
porque nós podemos compilar aqui, tem pergunta do Edson Maciel. Pode falar direto? Edson, você pode falar diretamente sua pergunta? Sim. Geshe, por favor, a vivência do luto é subjetiva ou real nesse conceito de vacuidade? So, Geshe, the mourning, when you are in that period of mourning, is it subjective or real within this concept of emptiness? Okay, this is a very good question. Edson? Yes. Edson yes. Michael. Maciel. Edson Michel? Yes. Maciel, yes. Maciel. Yes. Edson Maciel. Okay. Let us remember the first two questions. Before we started emptiness, we said that two questions must be resolved. The first question is, do things exist? The mournings. So the people, we lose the people and we feel the pain. Do they exist? Answer is yes. They exist. If you say no, they're illusion, they're dream, this is nihilism. Então, Edson, uma boa pergunta. A gente precisa se lembrar daquelas duas primeiras perguntas que fizemos no início. Primeiro, as coisas existem. Então, o luto, perder uma pessoa, isso traz dor, mas isso existe? Se a resposta é sim, ou se a resposta é não, então é uma ilusão, é um sonho, isso é um niilismo. So here in expression of mourning, there are two things where you feel compassion, you feel love and affection. Number two, you feel the pain. This love and affection is so beautiful. The pain is not beautiful. So this study of emptiness, dependent origination, the study of dependent origination, which dependent origination and emptiness, the two sides of the same coin. Studying dependent origination will help us to enrich your compassion, enrich your love and affection towards others. Study of the emptiness will remove your pain. No pain, so much love and affection. Right? So usually what happens is that we mourn, so much love and affection, so much of pain. And pain is so acutely painful. So the study of emptiness, study of dependent origination and emptiness will help us to expand your compassion, expand your love, but no pain. This is so beautiful practice. Então, a experiência do luto tem duas coisas, dois lados. Aonde que você sente essa compaixão, esse amor, essa afeição? E o outro lado, a dor que você sente. Então, sentir essa compaixão, esse amor, essa afeição é algo que é muito lindo. Sentir dor não é nada lindo, né? Então, para se estudar a vacuidade ou a originação dependente, que na verdade são dois lados da mesma moeda, né? E isso ajuda a enriquecer a sua compaixão, o seu amor, a sua afeição para com as outras pessoas. Na vacuidade não tem dor, você sente mais amor e mais afeição. No luto, está envolvido o amor, a afeição e também a dor, dói você perder um ente querido, né? Agora, estudar a vacuidade, essa originação dependente, ajuda você a expandir a sua compaixão, o seu amor sem dor. É uma prática muito linda. Thank you. Let's see if there is another question.
Não estou vendo outra pergunta, Ana Paula. Você quer falar a pergunta? Olha aqui, Helena, as perguntas são da Cidinha. Geshe, por favor, estamos entendendo que a vacuidade não é sinônimo de vazio, mas sim algo luminoso com potencial para criar todos os fenômenos através da originação dependente e do karma. E a realidade é a realidade relativa. Mas e as qualidades, por exemplo, a compaixão, também depende desse processo? E a outra pergunta... Espera um pouquinho. Ok, a outra pergunta. E a outra pergunta, que também é próxima dessa, Geshe, por favor, sendo também os elementos uma realidade relativa, existe algum fenômeno ou aparência que não seja dependente além da própria vacuidade? Acho que seria a última pergunta, né? Sim. Ok. Não temos mais perguntas. Okay, so Geshe, there is two questions that are sort of related from Cidinha. So the question is, if we understand emptiness as being not empty, but as being something that is luminous to create all phenomena through the dependent origination and the karma, and dependent origination, is the karma then a relative reality? And is compassion also dependent of this process? And the other question related to this is, so the elements is also a relative reality? And if is there a phenomenon or an appearance that is dependent beyond vacuity, emptiness? Espero ter entendido a pergunta. I hope I understood. Yes. This is a good question. The whoever asked question is a very serious. They seriously thought about it. This is a very good question, very serious question. And is it that the things, they're empty, not as empty, emptiness meaning that things arise from the luminosity of the mind, and by the operation of the karma, then the karma is a relative phenomena, compassion, is it dependently originated, and the elements that the self is not when subject to ultimate analysis, the self is empty, but the elements are there. Elements, do they exist relatively or independently? So these are all very good questions. So for this, I would say that so for number one, for emptiness studies, there should be like a flow meaning momentum must be maintained. And in our case, it's just one session program, and then interrupted by 7 days into 24 hours. I don't know what's calculation. 7 days into 24 hours is like, okay, how many hours? The Shandila, how many hours? 7 days, anybody? 12? 168. 168 hours. 168 hours, we spend 2 hours, and then remaining 66 hours gap. Again, the next 2 hours, also, which means that the momentum is breaking. Because the momentum breaks, then you will see, for example, say what we did today, and the next time, if I'm to just continue from where we left right now, the people who they learn come for next class, they'll be confused.
So what I'm saying is that those who ask this, whoever asks this question, this is a very serious, good question. So what we suggest is that don't just feel happy about or complacent with this class. This is a clear indication that you are a thinking person. A thinking person should not stop, should study more, because emptiness is a very intellectually stimulating and academically extremely rewarding subject. So therefore, don't feel complacent. I would suggest you to study more without breaking the momentum. So the answer is that with emptiness, keep in mind, don't always talk about emptiness all the time. Emptiness and dependent origination, these two must go in hand together. So with dependent origination, we see that, for example, say the house comes into existence by dependence on the parts. Likewise, things come into existence, for example, say we born today and on the planet Earth, and those people who were born 2,000 years ago, 3,000 years ago, 4,000 years ago, they have to go through wars. And what is happening, say in Russia, Ukraine, so much of problems in Ukraine, so much of problems in Russia. The Russians are suffering, Ukrainians are suffering. It's all because of one person's wrong thinking. In the olden times, it was so frequent. Today is much less as compared to in those days, like 3,000 years ago, 4,000 years ago, as compared to those. Today is much less. And so with this, what I'm saying is that these are the realities. We cannot deny these realities. These realities there, and at the same time, these realities come to existence by dependence on other factors. By dependence on good thoughts, happiness happens. For example, like people around His Holiness the Dalai Lama, everybody feels so happy, just feel like crying out of joy. But whereas with some leaders, then you are forced to go to wars. All these are, people make the difference. The thinking makes the difference. So likewise, we see that in the closer analysis, more refined analysis, we see that things come into existence by the luminosity of your mind, luminous nature of the mind. And that we don't have to go through these wars now. And then in the olden times, people have to, go through wars and so forth. Again, the karma is related. Yes, what the question asks is perfectly right. At the same time, and some people, they say, okay, what is emptiness? Emptiness doesn't make any sense because karma is there, luminosity is there, and so forth. There's no contradiction there. If you do see a contradiction, if you do think that there's a contradiction there, this is the time you have to study more. So it's a great opportunity for us to study more with this. And even the elements, they're also relative. When you subject the elements to ultimate analysis, we subject the self to ultimate analysis, we see the 6 elements. Seeing the 6 elements to subjecting them to ultimate analysis, even the 6 elements will also, dissolve into their own experience of the emptiness. Okay, thank you. Então, é uma excelente pergunta. A pessoa que fez essa pergunta, posso ver que é uma pessoa bem séria. Então, essa questão das coisas serem vazias, ter vacuidade, que não quer dizer que são vazias, a vacuidade, a luminosidade da mente, o karma sendo relativo, a compaixão, a originação dependente, os elementos. E tudo isso eu vejo que é uma pergunta bastante interessante. Então, precisamos estudar, o estudo da vacuidade é algo que flui, que nós precisamos manter o momentum. Ou seja, aqui nós temos uma sessão de 2 horas. Depois, 7 dias, cada dia tem 24 horas até a próxima sessão. São 168 horas de intervalo.
que nós não mantemos esse momentum. Daí teremos mais 2 horas. Então, o que precisa fazer é não interromper esse momentum. Nós precisamos manter essa continuidade. Senão, se tem pessoas que talvez venham na próxima aula e podem ficar confusas, porque não conseguiram manter esse contínuo. Nesse período, devem estudar. Por essa pergunta, eu posso ver que é uma pessoa que pensa bastante. Então, eu digo, não pare de pensar, continue estudando, porque estudar a vacuidade é uma coisa intelectualmente estimulante, é uma coisa recompensadora no sentido acadêmico. Então, não quebre esse momento, esse fluxo. Então, não fale só ou pense só isso nesse momento que a gente se encontra nessa sessão de 2 horas. Então, a mesma coisa com o exemplo da casa que eu dei, que ela é dependente das suas partes. E a mesma coisa, podemos falar sobre nós que nascemos hoje em dia, que estamos aqui na Terra no momento, mas há 2.300, 4.000 anos atrás haviam guerras. Hoje nós temos a guerra, o problema na Rússia, na Ucrânia, os russos sofrem, os ucranianos sofrem. Isso é decorrência do pensamento errado das pessoas. E hoje podemos ver que tem menos isso do que anteriormente, né? São as realidades, nós não podemos negar isso. E, ao mesmo tempo, há a dependência de outros fatores, né? Também da felicidade, dos bons pensamentos. As pessoas, quando vem o Dalai Lama, são felizes, choram de alegria, né? Mas há líderes que forçam guerras, que só pensam de uma outra maneira fazer sofrer e pensam de uma maneira diferente. Então, devemos fazer essa análise, ver que as coisas existem pela natureza luminosa da mente. Então, hoje em dia, não temos tantas guerras, claro que isso está relacionado com o karma. Então, tem o karma, tem a luminosidade, e não há contradição nisso. Se você não consegue perceber ainda isso, então precisa estudar mais. A mesma coisa com os elementos, uma análise subjetiva. Nós chegamos aos 6 diferentes elementos que eles também se dissolvem na experiência da vacuidade. Então, muito obrigado. Então, nós hoje vamos parar por aqui. Tudo de ti, Geshe lá. Obrigada. Obrigada, Helena. Então, até a próxima. Thank you, Mrs. Jamila, and thank you, Helena. Thank you, Ana Paula. Thank each one of you. And we will end with the recitation of Heart Sutra Mantra 3 times. And meanwhile, let's pray that the world will be a better place with peace, and the wars should stop, the COVID-19 should stop, and then there should be a really peace of mind for everyone. Então, obrigado, Jamila, obrigado, Ana Paula, obrigado, Helena, obrigado a todos vocês por participarem. Nós vamos terminar, então, recitando o Sutra do Coração e rezando pelo mundo para ser um mundo melhor, para ter paz, para acabar com a guerra, com o Covid, e para que todos tenham paz em suas mentes. Eyata Om Gate Gate Paragate Paragate
Parasamgate Bodhisvaha Tyata Om Gate Gate Paragate Parasamgate Bodhisvaha Tyata Om Gate Gate Paragate Parasamgate Bodhisvaha. All of this. Gençler Türkçe.